Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào anh em, chào mừng đến với chương trình hướng dẫn chuyên sâu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một người bạn đồng hành vô cùng lặng lẽ nhưng lại cực kỳ quan trọng trên buồng lái, đó chính là hệ thống LRIT. Trong phần giải thích này, chúng ta sẽ đi từ những khái niệm cốt lõi nhất cho đến các kỹ năng xử lý sự cố chuẩn như một chuyên gia. Mục tiêu cuối cùng là gì? Đó là đảm bảo con tàu của chúng ta luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định quốc tế. Nào, bắt đầu thôi! Vậy LRIT chính xác là gì nhỉ? Tên đầy đủ của nó là Long Range Identification and Tracking. Thử hình dung thế này nhé, anh em đang trực trên một con tàu hàng khổng lồ cỡ 50.000 DWT đang lên đên giữa đại dương bao la. Thì lúc này, LRIT chính là hệ thống tự động báo cáo tầm xa được Công ước SOLAS bắt buộc phải có. Nó cứ âm thầm truyền nhận dạng và vị trí của tàu coi sóng vệ tinh thẳng về đất liền. Tất cả là để phục vụ cho công tác an ninh hàng hải và quản lý đấy. Kế hoạch chuyến đi hôm nay của chúng ta sẽ gồm 6 chặng. Cụ thể là tổng quan về LRIT, so sánh LRIT và AIS, các bước kiểm tra hàng ngày, xử lý sự cố và tiếp đón PSC, một số tình huống thực tế, và cuối cùng là checklist tóm tắt. Đi thẳng vào chặng đầu tiên nhé. Tổng quan về LRIT cùng với 5 nguyên tắc cốt lõi mà anh em cần nắm. Dựa theo bộ luật ISM, có 5 nguyên tắc vàng mà bất kỳ sĩ quan trực ca nào cũng phải thuộc nằm lòng. Thứ nhất, hệ thống này phải hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ. Thứ hai, cực kỳ quan trọng nhé, tuyệt đối không tự ý tắt nguồn hay thay đổi cấu hình nếu chưa có lệnh. Thứ ba, mọi lỗi phát sinh đều phải được báo cáo và ghi nhận rõ ràng. Thứ tư, nhớ kỹ là LRIT không hề thay thế cho AAS, GMDSS hay hệ thống cảnh báo an ninh SASS đâu nhé. Và cuối cùng, vì đây là dữ liệu an ninh hàng hải vô cùng nhạy cảm, nên nó đòi hỏi mức độ bảo mật thông tin cực kỳ nghiêm ngặt. Chuyển sang phần 2. Sự khác biệt giữa LRIT và AIS. Hãy cùng làm rõ sự nhầm lẫn rất hay gặp này. Thực ra thì sự nhầm lẫn lớn nhất của các sĩ quan trẻ thường nằm chính ở điểm này. Bản chất hai hệ thống này hoàn toàn khác biệt. AIS, như anh em biết đấy, là công cụ dùng sóng VHF ở cự ly ngắn, giúp chúng ta nhìn thấy các tàu xung quanh để tránh va chạm. Thế còn LRIT thì sao? Nó chơi hệ vệ tinh, nó truyền dữ liệu xuyên đại dương, vượt qua cả đường chân trời về cho các trung tâm dữ liệu được ủy quyền. Nên nhớ, tuyệt đối đừng nhầm lẫn chức năng của chúng. Ý tôi là đừng có bao giờ dùng LRIT để AIS cố tránh mình chiếc tàu cá đang cắt mũi mình đấy nhé. Bước sang phần 3, kiểm tra hàng ngày và các quy trình trực ca. Theo hệ thống quản lý an toàn SMS, quy trình trực ca yêu cầu 4 bước kiểm tra trực quan. Nghe thì đơn giản nhưng lại mang tính sống còn đấy. Đầu tiên, nhìn xem thiết bị đầu cuối có đang được cấp nguồn không. Tiếp theo, kiểm tra trạng thái kết nối mạng vệ tinh. Thứ ba, xác nhận xem vị trí GNSS đầu vào có đang hợp lệ không. Và bước thứ tư, đảm bảo không có bất kỳ cái báo động lỗi nào đang nhấp nháy trên hệ thống. Đơn giản vậy thôi, nhưng ngày nào cũng phải làm. Có một điểm mấu chốt liên quan đến việc truyền dữ liệu mà anh em phải đặc biệt lưu tâm. Tần suất báo cáo của LRIT được cài đặt hoàn toàn tự động. Một sĩ quan tuyệt đối không bao giờ được phép đoán mò hay tự ý thay đổi chu kỳ báo cáo này, trừ khi có chỉ thị hợp lệ và chính thức bằng văn bản từ quốc gia tàu mang cờ hoặc từ công ty quản lý. Bất kỳ sự can thiệp trái phép nào cũng bị coi là vi phạm nghiêm trọng. Giờ thì chúng ta đến với phần 4, xử lý sự cố và cách tự tin vượt qua các đợt kiểm tra của Postage Control, hay gọi tắt là PSC. Giả sử một ngày đập trời, hệ thống LI8 bất ngờ báo lỗi, thì sao? Cứ bình tĩnh và làm theo quy trình. Bước 1, đọc cho kỹ xem cái thông báo lỗi trên màn hình nó viết chính xác là gì. Bước 2, kiểm tra nguồn và tín hiệu GNSS thật an toàn. Bước 3, nhấc máy lên báo ngay cho thuyền trưởng và sĩ quan điện lực ETO. Và cuối cùng, hãy ghi nhận sự cố này vào nhật ký theo đúng quy trình của SMS. Đừng có thói quen chỉ tắt âm thanh báo động cho đỡ ồn rồi lờ đi nhé, hậu quả khó lường lắm. Anh em hãy đặc biệt chú ý đến cách ghi chép nhật ký, vì đây là một yêu cầu mang tính pháp lý. Nhìn vào ví dụ này xem, một mục ghi báo lỗi chuẩn mực phải thể hiện rành mạch rằng thuyền trưởng đã được thông báo, quy trình ghi chép sự cố đã được kích hoạt và ETO đang tiến hành kiểm tra. Sự minh bạch và rõ ràng này chính là tấm khiên vững chắc nhất, bảo vệ các sĩ quan và cả buồng lái trước những đợt thanh tra gắt gao nhất. Và khi các thanh tra viên PSD đã bước lên bong, đội ngũ buồng lái phải né ngay những cái bẫy chết người này. Đừng để mất báo cáo kiểm tra phù hợp, hay còn gọi là Conformance Test Report. Đừng để thiết bị mất nguồn mà không ai hay biết. Có lỗi thì phải ghi vào defect log đàng hoàng. Đừng có ấp úng nhầm lẫn giữa LRIT và AIS, và tuyệt đối không có những thay đổi cấu hình trái phép. Cứ tránh được mấy lỗi ngớ ngẩn này thì tàu của chúng ta sẽ qua IPSC nhẹ tự long hồng. Chuyển sang phần 5, các tình huống thực tế.
Hãy cùng đưa những lý thuyết vừa rồi vào thực hành trên ca trực nhé. Thử tưởng tượng một kịch bản thế này. Tự nhiên có một người lạ hoắc gọi qua VHF hoặc điện thoại buồng lái, tự xưng là đại lý và yêu cầu cung cấp thông tin cấu hình LIRT cùng tài khoản dịch vụ. Anh em nghĩ sao? Một đội ngũ trực ca cảnh giác thì sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Phản hồi chuyên nghiệp và duy nhất ở đây là từ chối thẳng thừng. Tại sao ư? Bởi vì chúng ta đang nói đến dữ liệu an ninh hàng hải vô cùng nhạy cảm. Mọi thông tin chỉ được phép truyền đạt qua các kênh nội bộ đã được công ty hoặc nhà cung cấp ủy quyền xác minh. Và dĩ nhiên, phải báo ngay sự việc đậm mùi khả nghi này cho thuyền trưởng biết. Kịch bản tiếp theo nhé. Lần này căng thẳng hơn một chút. Một vị thanh tra PSC đang đứng khoanh tay ngay trên buồng lái và yêu cầu anh em cho xem báo cáo kiểm tra phù hợp LRIT. Câu hỏi đặt ra là, tài liệu này đang nằm ở đâu? Chà, một sĩ quan bản lĩnh sẽ biết ngay tắp lự vị trí của nó. Tài liệu này thường được cất giữ an toàn trong kẹp chứng chỉ của tàu hoặc trong hồ sơ thiết bị vô tuyến điện. Sĩ quan đó sẽ bước tới và lấy nó ra một cách dứt khoát, gọn gàng, chứ không phải lật tung mọi thứ lên rồi toát mồ hôi hột trước mặt thanh tra. Chính cái sự tự tin, làm chủ mọi thứ đó mới chứng tỏ đẳng cấp chuyên nghiệp của anh em. Và bây giờ, chúng ta tiến đến phần 6, checklist bỏ túi và phần tổng kết. Đây, hãy coi đây là bảng checklist tối thượng dành cho bất kỳ ca trực nào. Biết rõ vị trí thiết bị, đảm bảo nguồn điện luôn có và không có báo động đỏ nào, xác minh mạng và tín hiệu GNSS ngon lành, nhớ phân biệt rạch ròi LRIT với AIS, lỗi nào cũng phải báo cáo và ghi sổ đầy đủ, cắt kỹ cái báo cáo thử nghiệm, và cuối cùng, say no với mọi yêu cầu truy cập trái phép. Rất rõ ràng phải không? Nói tóm lại, nghề đi biển chuyên nghiệp đâu chỉ là việc cầm vô lăng điều động con tàu cho mượt, nó còn là sự tỉ mỉ, cẩn trọng khi giám sát những hệ thống hoạt động âm thầm như thế này. Chính việc duy trì LRIT hoạt động hoàn hảo, cộng với ghi chép minh bạch, chính là bằng chứng đanh thép nhất cho thấy con tàu của chúng ta luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định của quốc tế. Vậy, các sĩ quan hàng hải đã sẵn sàng để nâng tầm sự nghiệp của mình chưa? Anh em đã sẵn sàng làm chủ sự tuân thủ trên buồng lái với sự tự tin cao nhất và đảm nhận trọng trách của một người đi biển chuyên nghiệp thực thụ chưa? Để đồng hành cùng anh em trên con đường chinh phục những kỹ năng đó, CrewVN luôn ở đây. Với vị thế là đối tác hàng đầu trong lĩnh vực tuyển dụng thuyền viên uy tín và đào tạo hàng hải đẳng cấp, CrewVN sẽ cung cấp những nền tảng kiến thức vững chắc và sự hướng dẫn tận tâm nhất cho những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của mọi người. Cảm ơn anh em đã theo dõi chương trình giải thích hôm nay. Chúc tất cả luôn có những chuyến đi an toàn, biển êm sóng lặng. This video covers the LRIT system, or Long Range Identification and Tracking System. We will review its operation, practical use, checking, logbook, and PSC inspection guidance, all while complying with relevant SOLAS and IMO requirements. LRIT automatically transmits identification and position information to authorized authorities through satellite communication and LRIT data centers. It is a long-range reporting system, unlike AIS, which broadcasts information to nearby vessels and shore stations. LRIT normally operates automatically, but the third officer must know its location, status, and how to act if it fails. LRIT must operate continuously, must not be tampered with, and defects must be reported. It does not replace other communication systems. AIS transmits via VHF to nearby vessels, while LRIT sends data through satellite to an LRIT data center for long-range tracking. LRIT is for authorized authorities, not for OOW collision avoidance, and operates quietly through a satellite terminal. LRIT normally transmits ship identity, position, and time in UTC. LRIT sends automatic reports at intervals defined by the system and authorized authorities. Officers must not change the reporting interval without valid instruction. The main LRIT components include the shipborne terminal for data transmission and the satellite communication antenna. The antenna must be unobstructed and in good condition. LRIT also needs GNSS input for the ship's position. LRIT requires stable power. Report immediately and check power supply if it is lost. LRIT involves an application service provider. The flag state is the primary authority for compliance, and the data center handles data distribution. Common indications on the LRIT terminal include power, logged-in network, and GPS/position. If power is off, check the power and report immediately. Logged-in/network indicates satellite connection. GPS position indicates a valid position signal. TX/transmit indicates data transmission. Check status or logs if transmissions aren't displayed. Alarm/fault alerts to issues like power loss or configuration error. Read the fault message and report it. Do not just silence it. Use menu/status to check the equipment.
LRIT conformance tests require official testing. LRIT operates automatically, but the bridge team must check its status daily or during watchkeeping. This includes checking power, alarms, network status, position input validity, and last report or communication status. During normal watchkeeping, the OOW does not use LRIT for collision avoidance. The OOW must ensure the equipment is operational and not tampered with. If an LRIT fault continues, the master must inform the company and follow flag state instructions. LRIT supports long-range identification and tracking for maritime security, but it is not a piracy alarm button and does not replace SSAS. LRIT information is for security and management. Do not share it casually or allow unauthorized operation or configuration changes. LRIT must have a conformance test report proving it meets data transmission requirements. The third officer must know where this file is kept. Retesting may be needed if the flag changes, terminal changes, or configuration is altered. Report power loss, position loss, or unauthorized access to the master. In case of LRIT failure, follow a calm and clear procedure. First, read the exact alarm message. Then, check the power, breaker, and antenna if safe. Next, check GNSS position input and satellite/network status, depending on the fault. Inform the master and ETO of the fault and record the defect in the logbook. If the fault persists, the master or company must contact the service provider. Do not perform a factory reset, change configuration, or disable reporting yourself. Power failure is a common fault. GNSS invalid means the terminal has no valid position due to GPS antenna obstruction, receiver failure, cable fault, or loss of input. Network lost means the terminal cannot connect to the satellite communication system, possibly due to obstruction, equipment fault, or configuration error. Antenna faults may be caused by cable, connector, water ingress, or damage. Do not climb to inspect the antenna without a permit and safety conditions. Configuration errors can cause incorrect data transmission or rejection by the shore system. Only authorized personnel should handle configuration faults. During dry dock or maintenance, LRIT equipment may need to be switched off or the antenna removed. This must be clearly managed by the master and technical department. If LRIT is temporarily out of service, record the reason and time and notify relevant parties. After maintenance, confirm and test LRIT operation. When the ship changes flag, name, owner, manager, or terminal, the LRIT file must be reviewed to ensure identity and configuration match certificates and flag state requirements. If old information remains, LRIT reports may be wrong. Keep complete records of all updates. All LRIT operation and faults must be logged. A normal check entry should note the terminal is operating normally with normal power, network status, and GNSS position input, with no fault alarms observed. A power failure log entry should detail the alarm, master notification, checks on the power supply and breaker, ETO investigation request, and defect recording. A GNSS position lost entry should follow a similar process, noting the position invalidity and checks on GPS input and antenna status. For a network lost entry, record the satellite network loss, master notification, terminal status check, and contact with the service provider if not restored. A restoration entry should confirm the terminal is back to normal after inspection and notification to the master. A conformance test entry should record the test execution, verification as per instructions, satisfactory results, and that the report was received and filed on board. PSC may check LRIT as it's a SOLAS requirement. PSC checks include the equipment status, conformance test report, and the officer's understanding. The master or responsible officer should attend the LRIT inspection. PSC may ask for the terminal location, current status, and check power, network, GNSS input, and fault alarms. PSC may request the conformance test report and ask how LRIT differs from AIS, or what the OOW would do if LRIT fails. They may also check the defect log if a fault history exists, and ask who is authorized to change the LRIT configuration. If asked about the purpose of LRIT, state that it provides long-range identification and tracking to authorized authorities. If asked about the difference between LRIT and AIS, explain that AIS broadcasts locally, while LRIT transmits long-range data to data centers. Common PSC findings include failing to present the conformance test report, the terminal being off or without power without the crew knowing, faults without defect records, officers confusing LRIT and AIS, prolonged GNSS invalidity without notification, mismatched configuration after changes, and unauthorized operation. During a watch handover, check LRIT status for power, alarms, and normal position/network if displayed. Ask the outgoing watch about any LRIT alarms, service messages, or instructions. If a defect is open, know its status and monitoring measures. Know where LRIT records are kept if an inspection is expected.
The quick checklist includes knowing the terminal location, checking for power and no-fault alarms, ensuring valid GNSS position input and network status, and not changing configuration without authorization. Distinguish LRIT from AIS and SSAS. Report all faults immediately, know where the test report is, and do not share LRIT information with unauthorized persons. LRIT is a vital part of international compliance and security. A professional OOW ensures all compliance systems are operating properly and clearly recorded.